In nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti. Amen. The epistle of today A epístola de hoje speak about the seeds of Abraham. fala sobre a semente de Abraão. The seeds of Abraham spoke about the faith. A semente de Abraão significa a fé. This faith, Essa fé, that's why Abraham called the father of faith. por isso que Abraão é chamado o pai da fé. This faith is planted in our heart. Essa fé foi plantada no nosso coração. That's why there's no reason for the pagans for not believing God. Por isso não há razão para os pagãos não acreditarem em Deus. At this time, I will share to you the definition of the First Vatican Council regarding the faith. Eu vou compartilhar com vocês a definição que o primeiro concílio vaticano nos deu de fé. The Catholic Church professes A Igreja Católica professa that is faith indeed que a fé, de fato, a supernatural virtue é uma virtude sobrenatural, by which we believe pela qual nós acreditamos through the inspiration and help of God's grace através da inspiração e ajuda da graça de Deus. that the things revealed by Him Que as coisas reveladas por Ele are true, são verdade, not because of the intrinsic truth of things não por conta das verdades intrínsecas das coisas, perceived by natural light of reason, conhecidas pela luz natural da inteligência, but because of the authority mas por conta da autoridade of the revealing God Himself, de Deus que revela, who can never be deceived que nunca pode enganar nor to be deceived. nem ser enganado. I will relate to you the story of Abraham. How did he fight the faith? Existe uma história de Abraão que é relacionada a isso, que mostra como ele defendeu a fé. Abraham was grew up in a pagan surrounding. Abraão cresceu num lar pagão. In his house, the father Abraham has 12 idols. Na sua casa, o pai de Abraão tinha 12 ídolos. So these idols corresponds to the 12 number of months. Então, esses ídolos correspondiam aos 12 meses do ano. So of course, among the 12, there's a bigger one. Claro, entre os 12 havia um que era o maior de todos. So Abraham wanted to destroy it. Então, Abraão queria destruir isso. How? Como? So he just make a timing when his father went out. Então, ele esperou o momento que seu pai saiu de casa. So when the father went out, Então, quando o pai saiu, Abraham took the axe Abraão pegou um machado and destroyed the 11 idols one by one, e destruiu os 11 ídolos por and put the axe on the arms of the big idol. e colocou o machado nos braços do ídolo que era o maior de todos. When the father arrived, Quando o pai de Abraão chegou, saw the things, ele viu aquelas coisas he was so surprised. e ficou surpreso. How these things happened? Como isso aconteceu? He called Abraham, Chamou Abraão and Abraham defended himself. e Abraão se defendeu. He said that I offer to your idol the food, Eu ofereci comida ao seu ídolo and the 11 come in, e os 11 vieram eat the food, comendo tudo and there's no food left for the big one. e não sobrou nada para o maior. That's why the big idol take the axe and destroy the 11 one. Então, por isso, ele pegou o machado e destruiu todos os outros 11. So the father Abraham responded how it could be. Então, o pai dele, Abraão, respondeu, mas como isso pode ser verdade? And the response of Abraham, how it could be also you believe with such idol. E Abraão respondeu, e como o Senhor pode acreditar nesses ídolos? So the father is not satisfied. O pai de Abraão não ficou satisfeito He brought Abraham in the presence of the king. e o levou à presença do rei. So the king persuaded Abraham, Então, o rei tentou persuadir Abraão. Abraham, you believe what we believe, and I will set you free. Então, ele disse, Abraão, se o Senhor acreditar no que acreditemos, eu o deixarei livre. So Abraham questioned the king, what did you believe? Então, o Abraão perguntou ao rei, em que o Senhor acredita? So we believe with the fire. Respondeu que eles acreditavam We- que o fogo era Deus. We make the fire as our God. Fazemos do fogo o nosso Deus. So Abraham threw a joke to the king. Então, o Abraão
soltou uma piada para o rei. He told, if you believe in the fire, why did you believe in the air? Because he could direct the movements of the fire. Se o senhor acredita que o fogo é Deus, por que não acredita também que o ar é Deus? Porque ele pode mover o fogo. And if you believe in the fire, you could also believe in the water, because the water could take off the fire. Se acredita em fogo, também deveria acreditar na água, porque a água pode apagar o fogo. So the response of the king, stop this nonsense, Abraham. Então o rei disse, pare com essa bobagem. And I will give you your just punishment. O senhor será punido. So the punishment of Abraham needed to enter in the big oven A punição de Abraão era entrar numa grande fornalha, that's full with fire. estava cheio de fogo. So Abraham entered with other man. E Abraão entrou com um outro homem. So the other man did not believe in God. Este outro homem não acreditava em Deus. So Abraham come in. Então Abraão entrou. So when the time passed, Quando o tempo passou, Abraham knocked in the door. Abraão bateu na porta. Can you open the door, please? Vocês podem abrir a porta, por favor? So when they opened the door, the king was shocked. Quando abriram a porta, o rei estava espantado. And the king responds, I couldn't do nothing with you, Abraham. Então o rei respondeu, não posso fazer nada com você, Abraão. So he set Abraham free. E deixou ele ir. At this time, Abraham exit from Ur, heading to the promised land. Então nesse momento, Abraão saiu de Ur, indo direto para a terra prometida, With Lot in Sarah. levando Lot e Sara. So take note that Sarah became his wife. E nesse momento, Sara tornou-se a sua esposa. Sarah is the first cousin of Abraham. Sara era uma prima de primeiro grau de Abraão. This time, it is forbidden for that marriage for the first cousin. Nesse tempo era proibido o casamento entre os primos. But in the time of Abraham, it was blessed by God because of this one sole reason. Mas no caso de Abraão, isso foi permitido por Deus por um único motivo. The sole reason was to preserve the faith. E essa única razão foi para preservar a fé. Because if the faith is not preserved, Porque se a fé não for preservada, the human race is finished. a raça humana termina. So that's the way Abraham fight his faith and stand. Então essa foi a forma com que Abraão lutou pela fé e a manteve. So in relation to this topic, Em relação a esse assunto, I will give you some interesting subject regarding the faith. vou mostrar a vocês alguns pontos interessantes em relação à fé. There's 3 points. São 3 pontos. Is a faith a science? A fé é uma ciência. The second point, supernatural nature of faith. Segundo a natureza sobrenatural da fé. And the last point, when to confess your faith. Terceiro, quando confessar a fé. Is a faith a science? No. A fé é uma ciência? A resposta é não. Because science is based in principle, Porque a ciência é baseada no princípio, which is known by itself, que é conhecido por si mesmo, like evidence or proof. como evidência ou prova. In this case, science is useful to give us the evidence of the existence of God. Nesse caso, a ciência nos pode ser útil para mostrar as evidências da existência de Deus And the existence of the soul. e da existência da alma. How? Como? So to prove that science, the existence of God, you could see the rock on that side. Para a ciência provar a existência de Deus, por exemplo, considere essa rocha ao lado. There is a form, Ela tem uma forma, design, um desenho and the beauty on it. e uma beleza. So by that, there's someone who organized such thing. Com isso, nós podemos entender que alguém organizou isso, Which signify the presence of God. que significa a presença de Deus. The second point is how to prove the existence of your soul. Segundo ponto, como provar a existência da sua alma. To prove the existence of your soul Para provar a existência da alma, is to know its operation. precisamos conhecer a sua operação. The operation of the soul is the way he think. A operação da alma é a forma com a qual pensamos. No one of you counted the way you think when you wake up till you go to bed. Ninguém pode
contar o número de vezes que pensa desde o momento que acorda até o momento que vai dormir. So that's the science. Isso é a ciência. Now is the faith. Agora, a fé. Faith is submitting to authority A fé é uma submissão a uma autoridade that has revealed to us. que nos foi revelada. This authority is referring to the submission of God Essa autoridade nos refere à submissão a Deus via its interpreter. por meio de seus intérpretes. Its interpreter is the church father. Esses intérpretes são os pais da igreja. The church father has authority Os pais da igreja têm autoridade to interpret to us the sacred scripture. para interpretar para nós as Sagradas Escrituras. That's why we keep this faith until now. Por isso que nós mantivemos a fé até hoje. In the seminary, we study the church father on this side and the other side, the conciliar father. No seminário nós estudamos de um lado os pais da igreja e de outro lado os pais da igreja conciliar. It is interesting to know because both of them, they are fighting or they are against each other. Interessante ver isso porque os dois estão em contradição, eles lutam um contra o outro. Like for example in Moses. Por exemplo, quando estudamos Moisés, So in the interpretation of the church father, a interpretação dos pais da igreja, when Moses come exit from Egypt, quando Moisés sai do Egito, remember these 3 points. First, tem 3 pontos interessantes. Primeiro, Moses passed by in the middle of the Red Sea, Moisés passou pelo meio do mar vermelho and there's 2 walls of water, e havia 2 paredes de água and the soil was dry. e o chão estava seco. On the other side, the interpretation of the conciliar father, Pela interpretação dos pais da igreja conciliar, which contain nothing não contém nada, and it is not interesting at all. também não é interessante. So Moses passed on the side, Então, na interpretação de Moisés, Which- passou pelo lado, which is no sense because he could pass on that side and catch Moses. o que não faz sentido, porque se fosse assim, o faraó poderia passar pelo lado e pegar Moisés. And for the water, Pela água, the conciliar interpretation was Moses calculate the low tide so that he could able him to pass. na interpretação da igreja conciliar, Moisés calculou como seria a maré baixa, de maneira que ele pudesse passar. And the soil is not, there's no water on it. E a água nele. So both, they are opposing each other. Os dois estão um contra o outro. So, but for the authority, we're submitting for the authority of God, A autoridade deve estar submetida à autoridade de Deus, which is the authority of the church father. que é a autoridade dos pais da igreja. That's why the priest, Por isso que os padres, this is the quote, the saying of Pope Saint Leo XIII. It's a saying of Pope Leo XIII. Pope Leo XIII said, Pope Leo XIII, por isso que o Papa São Leão XIII that the priest must thought disse que os padres devem pensar according to the teaching of the church father. de acordo com o pensamento dos pais da igreja. If not, Senão, the priest will thought his own religion. os padres vão lutar contra a sua própria religião. So that's the faith. So the second point is the supernatural nature of faith. Segundo ponto, a natureza sobrenatural da fé. The salvation of man is impossible A salvação do homem é impossível, unless he hears and learns ao menos que ele ouça e aprenda from the teaching of God. os ensinamentos de Deus. To hear Para ouvir the teaching of God, o ensinamento de Deus, God sent his apostles, priests, and deacons for the office of teaching. Deus mandou os seus apóstolos, padres e diáconos para o ofício de ensinar. Those ministers of God, Esses ministros de Deus, they dedicate their life for the service of God. eles dedicam a sua vida para o serviço de Deus. They sacrifice their life for their studies. Eles sacrificam a sua vida para os estudos.
in order to instruct you. para instruir. Oh, in return to what they did, Em retorno ao que eles fazem, you need to listen to them vocês precisam ouvir, with open ears. abrir as suas ouvidos. There's only one exception that you don't listen to the priest. Existe só uma exceção quando vocês podem não ouvir ao padre. When the priest taught the contrary faith, Quando o padre ensina o que é contrário à fé. that's the only reason that you don't open your ears. A única coisa que vocês podem não abrir os ouvidos. Now, to learn the teaching of God, Para aprender os ensinamentos de Deus, you need to study, você precisa estudar. because not all the knowledge is in the priest. Porque nem todo conhecimento está no padre. You know, so you need to know by heart your catechism, Você precisa saber decora o seu catecismo. because this is a guide. It is a guide for you to go to heaven. Porque esse é guia, manual para ir ao céu. Like if you want to go here, Como se os senhores quisessem vir aqui, you need to know the exact direction to came here. precisam saber o exato caminho para chegar aqui. Otherwise, you get lost. Senão, ficarão perdidos. So, in this learning, there is a barrier. In this learning, there is a barrier. There's an impediment. Nesse conhecimento existe uma barreira. The barrier, it is the gadget, especially the cell phone. Essa barreira são as distrações, especialmente o telefone. That's why parents don't give a cell phone to your child, Por isso os pais não devem dar o telefone às crianças. because they don't want to study, Porque eles não querem estudar. and if you give the phone to the child, they will destroy their purity. E se der o telefone às crianças, isso vai destruir a pureza delas. If the child will cry, let him cry. Se a criança chorar por conta disso, deixa ela chorar. Why? Por quê? Because you need to preserve Porque você precisa the purity of the child. a pureza da criança. That's the part of learning. Essa é a parte do aprendizado. Or in response to this, to exchange the thing with the phone, you give them some books to read. Ou então, se eles quiserem telefone, ao invés de dar o telefone, vocês deem livros para elas lerem. Like Life of the Saints. Como é muito simples. On the side of this topic, Com relação a esse ponto, do we have to believe what reason can prove? nós devemos acreditar nas coisas que a razão pode provar? Yes, for three reasons. A resposta é sim, por três motivos. Because it's faster than to demonstrate. Porque é mais rápido do que demonstrar, More common because mais comum, porque many have limited understanding muitos têm um entendimento limitado through the necessity of life. por conta das necessidades da vida. More certain via faith Mais certo, por meio da fé, because many ancient philosophers, porque muitos antigos filósofos, they err eles erraram and contradict each other. e contradisseram uns aos outros. Only one got it right. Apenas um estava That's Aristotle. era Aristóteles. Now we move to the last point. When to confess your faith. Agora vamos para o último ponto. Quando confessar a fé? Semper sed non semper. Sempre, mas não sempre. So when to confess your faith always in the case of necessity. Então, quando confessar a fé? Sempre no caso de necessidade, When the faith is in jeopardy, quando a fé está em perigo, anyone is bound to confess his faith. cada está obrigado a confessar a fé. For 3 points. Por três razões. To instruct, Para instruir, to confirm the faithful, para confirmar os fiéis, and to repress the heretics. defender os hereges. Like what the Brazilian priest under Bishop de Castro Mayor, Como fez o brasileiro, o bispo Dom Castro Maio, they wrote to us the 69 reason ele escreveu 69 razões why they don't want to say the new mass. pelas quais ele não queria rezar a nova missa. Because the mass is the summary of the theology. Porque a missa é a resumo da teologia. So the new mass is contrary to the theology of God. Então, a nova missa está em contradição com a teologia de Deus.
That's the reason why they confess their faith in all. Esse foi o motivo pelo qual ele confessou a sua fé. And this confession reached some parts of the world. E essa confissão alcançou algumas partes do mundo. So when not to confess your faith, Quando não confessar a fé, if it can cause perturbation, se isso pode causar perturbação, scandal, escândalo, without usefulness, sem utilidade, it's better not to confess the faith. é melhor não confessar a fé. Like some mission in Philippines, Por exemplo, algumas missões nas Filipinas, there's some area that under the Muslim. tem algumas áreas que estão sob o controle do Islã. So the priest who go there, Então, o padre que vai lá, he need to take off his habit ele tem que tirar o seu hábito in order to give sacraments by secret. para poder dar os sacramentos em segredo. If the priest will wearing the habit, for sure the Muslim will kill him. Se o padre estiver usando o hábito, certamente será morto. So, but if there's a prophet of usefulness, Então, mas se tiver lucro ou uma utilidade, you must ignore the perturbation, deve-se ignorar a perturbação. like what the suspect priest does in Manila. Foi o que, por exemplo, um padre fez em Manila. So he coming back from the mission, Eles estavam voltando por missão, so he drive 50 or 60 km per hour. estava dirigindo em 40 ou 50 km por hora. But the problem was when the Muslim traffic enforcer O problema foi quando o guarda de trânsito, que era um muçulmano, saw him. So the Muslim took the motorcycle o muçulmano pegou a moto and stopped the vehicle. e parou o veículo. And he asked, "Give me your license." E pediu a ele a carteira. So, and the enforcer wrote that you are overspeeding. O guarda escreveu que ele estava em alta velocidade. To violate the traffic rules, you need to run as 100 or 120 km per hour. Para violar as leis de trânsito com relação à velocidade, é preciso dirigir a 100 km ou 120 km por hora. So the only reason for this Muslim, Então, a única razão pela qual Because- esse muçulmano because he hate the Catholic Church. o padre, porque ele odiava a igreja católica. That's why he cut the priest without reason. Por isso ele matou o padre sem razão. So on the side of the priest, it is useful because some people in Philippines they respect the priest. Então, o padre foi útil, porque algumas pessoas em Filipinas passaram a respeitar. And so when they saw the priest pass by, they make a sign of the cross. Quando veem o padre passando, eles fazem o sinal da cruz. So, my dear faithful, Então, meus queridos fiéis, please pray for your priest por favor, rezem pelos seus padres, because it is not the assurance that they are in the resistance, porque não é certo que porque eles estão na resistência, that they cannot betray. eles não podem trair. Each one of us is capable to betray. Cada um de nós é capaz de trair. These things happened at the time of Archbishop Lefebvre, Essas coisas aconteceram no tempo do arcebispo Lefebvre, Bishop Rifan, bispo Rifan, and the suspects now. e na fraternidade agora. That's why I pray for your priest Por isso, rezem pelos seus padres, for three reasons. por 3 razões. So that they could able them to stand, Eles possam ser firmes, permanecer, to keep, manter, and persevere the faith. perseverar na fé. Also, pray for yourself Também rezem por vocês mesmos, that you will get this perseverance para alcançar essa persistência until the end of your life. até o fim das suas vidas. In the name of the Father, Filii,